హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు టాపిక్లో మనం మొబైల్లో అది కూడా కైన్మాస్టర్ యాప్ యూజ్ చేసి కొన్ని వెడ్డింగ్ ఇమేజెస్ తీసుకొని ఒక వాట్సాప్ స్టేటస్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చో చూద్దాం. ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్స్, ఈ ట్యూటోరియల్కి 1000 లైక్స్ టార్గెట్ ఇస్తున్నా. ఇదంతా మీ చేతిలో ఉంటుంది. మీరు లైక్ చేసి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి. మీకోసం ఇంకా చాలా వీడియోస్ తీసుకొస్తా. ఓకే, టాపిక్లోకి వెళ్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ వచ్చేసరికి న్యూ ప్రాజెక్ట్ కావాలి. జస్ట్ ఈ ప్లస్ మీద ట్యాప్ చేయగానే మనకు న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ కొన్ని ఇమేజెస్ అయితే నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నా. మీడియా, ఓకే, ఇమేజెస్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. చూడండి, కొన్ని ఇమేజెస్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఒక ఇంక్ స్ప్లాటర్కి సంబంధించిన ఫుటేజ్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ కింద డిస్క్రిప్షన్ డౌన్లోడ్ లింక్ రూపంలో ఇచ్చాను. అది ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం. జస్ట్ లేయర్, మీడియా, చూడండి ఇది ఫుటేజ్. జస్ట్ సెలెక్ట్. చూస్తే మనకి ఫుల్ స్క్రీన్ మోడ్ కావాలి. జస్ట్ ఆ లేయర్ మీద ట్యాప్ చేస్తే సెలెక్ట్ అవుద్ది. ఇక్కడ మనకి స్క్రీన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. దీని మీద ట్యాప్ చేస్తే మనకి ఫుల్ స్క్రీన్ ఆప్షన్ వచ్చింది. దీని మీద ట్యాప్ చేస్తున్నా. ఓకే ఓకే, చూస్తే మనకి ఫుల్ స్క్రీన్ మోడ్ వచ్చింది. ఓకే, ఫస్ట్ వచ్చేసరికి గ్రీన్ అనేది రిమూవ్ అవ్వాలి. దీనికోసం ఈ ఫుటేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని సైడ్ మనకి క్రోమా కీ ఆప్షన్ ఉంది. దాని మీద ట్యాప్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఎనేబుల్. ఇక్కడ 50-50 ఆప్షన్ తీసుకుందాం. ఓకే ఓకే, చూస్తే మనకి ఎఫెక్ట్ అయితే వచ్చింది. చూడండి, మనకి మధ్య మధ్యలో వైట్ ఆప్షన్ వచ్చింది. వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నంత వరకు మనకి ఇమేజ్ అనేది డ్రాగ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఇక్కడ వరకు డ్రాగ్ చేసుకుంటున్నా. ఇలాగా మిగతా ఇమేజెస్ కూడా ప్రతి వైట్ ఆప్షన్ దగ్గరికి మనం డ్రాగ్ చేసుకోవాలి. సెకండ్ వన్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్. ఓకే, మనకి ఎఫెక్ట్ అయితే అప్లై అయింది. ఇప్పుడు ఒకసారి ప్లే చేసి చూద్దాం. జస్ట్ ప్లే. ఓకే, మనకి ఎఫెక్ట్ అయితే వచ్చింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్. ఇక్కడ ఆడియో ఆప్షన్ ఉంది. దాని మీద ట్యాప్ చేద్దాం. చూడండి, మ్యూజిక్ అసెట్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. దాని మీద ట్యాప్ చేసి మనకు కొన్ని డిఫాల్ట్గా ఉన్నాయి. కావాలంటే పైనుంచి మన స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ వీడియో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. ఆ లింక్ మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. ఒకసారి చూడండి. నెక్స్ట్ ఇందులో నేను ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. చూడండి, స్నో ఫారెస్ట్. జస్ట్ ప్లస్ మీద ట్యాప్ చేయగానే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ లేయర్లోకి వచ్చింది. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ ఒకసారి ప్లే చేసి చూద్దాం. జస్ట్ ప్లే. ఇలాగా మనం మొబైల్లో కైన్మాస్టర్ యాప్ యూస్ చేసి చాలా రకాల ఎఫెక్ట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంకా మీకు చాలా వీడియోస్ గురించి చెప్తాను. ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే కింద లైక్ ఆప్షన్ ఉంది. లైక్ చేసి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ అని రెడ్ బటన్ ఉంటుంది. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనంటే పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంది. ట్యాప్ చేసి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.